Hello, how are you doing? Today we're gonna talk about asking and telling time. Okay. Waa'ee sa'a gaafachuu fi yooniif immoo sa'a gaafatamne akkamitti afaan Ingiliffaatiin sa'a himuu dandeenyaa yaada jedhu irratti viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Yooniif chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaafii fi yaada qabaattan immoo toora komentii irratti nuuf barreessaa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin turaan affeerraa kooti. Good. The first thing is we're going to talk about how can we ask time. How can we ask time? Haala kamiin sa'aatii gaafachuu dandeenya. Sa'a yoo hin qabne moobaayilii keenyas baatiriin qabu yoo ta'e and then sa'a kun immoo barbaachisaa ta'e hoo nutti dhaga'ame haala kamiin sa'a gaafanna. You know, we can use these expressions. We can say, excuse me, can you tell me the time? Excuse me, can you tell me the time? Okay. Or we can say, sorry, sir, do you have the time? Do you have the time? The common way is not do you have a watch, but do you have the time? Excuse me, can you tell me the time? Okay. Do you have the time? Or you can say, what time is it? Pardon me, what time is it? Okay. Ega, you know, afaan Oromootiin kabaja mul'isuudhaaf haasaa keenya formaal gochuudhaaf isin fayyadamna. Okay. Isaanitti himuu dandeessuu fayyadamna nama guddaa yoo ta'e ta'e namni sun. Okay. Garuu afaan Ingiliffaa keessa expression akkasii waan hin jirreef gaaliiwwan akkasii waan hin jirreef excuse me, sorry expressionootiidhaan fayyadamneeti kabajas mul'isna. Okay. Haasaa keenya formaalis goone jechuudha. Kanaafuu gaafii yoo gaafannu yoo hedduu sorry jennee yoo galle excuse me jennee yoo galle namoonni sirriitti yaada keenya dhageeffachuu danda'u jechuudha. Because you know language and culture are two sides of a coin, you know. Okay, aadaa fi afaan walitti hidhannaa qabu waan ta'eef so aadaa namoota afaan Ingiliffaa fayyadaman especially the British people are very much indirect and very much formal. Okay, baay'ee indirect jechuun wantoota kallattiin gaafachuu irra you know haala kabaja mul'isuun suuta gaafachuutu itti salphata waan ta'eef kana beekuun yoo afaan san fayyadamnu uummata isa wajjin akkasitti walii galuu nu gargaara jechuudha. Kanaafuu use excuse me, sorry, what is the time? Do you have the time? Okay. Haala kanaan sa'a gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Then namni sun himuu danda'a. What about if we are asked? Nuti mataan keenya yoo gaafatamne. Okay. Nuti mataan keenya yoo gaafatamne haala kamiin sa'a deebisuu dandeenya. Excuse me, can you tell me the time jedhee nama nu gaafateef sure. Okay. Na himuu dandeessaa jedhee mire sure jennee yoo galle that would be nice. Okay. Sure it is jenneet sa'a himne jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aan keenya sa'a jaharra mul'isa yoo ta'e jaha mataarra jaha 00 mul'isa yoo ta'e maal jenna? Sure it is 6 o'clock. It is 6 o'clock. O'clockiin kun sa'a guutuu ta'eef fayyadamne jechuudha. Okay? Sa'a guutuu mataarra sa'a ta'eef like 6:00, 7:00, 11:00 yoo ta'e maal fayyadamna? O'clock. Akkasirratti agartan kana o'clock fayyadamne jechuudha. Okay? It's worth to know this. Saniin ala o'clockii kana fayyadamna. Okay? Mataarra mul'isuudhaaf o'clock fayyadamne jechuudha. What if fakkeenyaaf jaharra darbee jiru yoo ta'e isaan like daqiiqaa 10, daqiiqaa 15, daqiiqaa 20 wajjin yoo ta'e yoo akkas ta'e isaan 30 gadi jiran hundaafuu maal fayyadamna? Past fayyadamna. Past. Like here. Past. Fakkeenyaaf sa'a 6 fi daqiiqaa 10 yoo ta'e afaan Ingiliffaa keessatti maal yaamna dura? Daqiiqaa yaamna baay'ee. Afaan Oromootiin sa'a 6 fi daqiiqaa 10 jennaami. Ingiliffatti garuu dura daqiiqaa yaamne san booda maal yaamna? Sa'aatii san yaamne jechuudha. So it is 10 past 6. Kudhan darbee jechuudha bara. 10 past 6 so jennee maal jechuudha? Jaha fi daqiiqaa 10 jechuudha.
Okay? Eshi jaha fi deeqa 15 yoo ta'u. Dugaafate. Sir, could you tell me the time? Namni ho'i. Sure, it is 6 a.m. No, we don't say 6. We say quarter. Quarter past 6. 15 past 6 illee ni jenna. The very common one is quarter. Rubii jechuudha. Quarter jechuudha. Okay? Rubii jechuudha. Kanaafuu it is quarter past 6. Like quarteriin deeqaadha. Yaamni quarter past naqneeti. Sanbooda maal jenna? 6. That's quarter past 6. Okay? Then namticha thank you. Nuuraa deemuu dandeenya jechuudha. What about if it is 6:20? Sa'a 6 fi deeqaa 20 yoo ta'u. Okay, what's the time? What's the time? The time is, okay, it is 20 past 6. Like 20 past 6. It is 20 past 6. Awesome. Tidamishan wajjin yoo ta'e maal jenna? Akkanatti 6 fi 25. Naayima kana. What time is it? Excuse me, could you tell me the time? Singaafadhe. Tell me. It is 25 past 6. So written awesome. That is 25 past 6. Okay? Jahafi daqiiqaa 25 jechuudha. Good. Walakkaa yoo ta'u. Okay? Egaa hanga walakkaa maal fayyadamne ideen jira? Past. Daqiiqaa yaamne past. Okay? Walakkaa yoo ta'u. We can say it is 6:30 or 6:30 jechuun dandeenya, or it is 6:30. What time is it? It is 6:30. It is 6:30. It is 6:30. Okay? Sadeen isaanii kan asirratti barreeffaman kunniin ni ta'u jechuudha. 6:30, 6:30, 6:30. Jaaf walakkaa fi jaaf soddoma afaan Oromoo illee. You know, these ways will help us to tell time. Okay. Yoonif jaaf walakkaa irra darbe hoo? Like jaaf 35, jaaf 40, jaaf 45, jaaf 50 fa'aa ta'e hoo? Akkamitti deebisa? Egaa warra 30 gadi jiraniif maal jenna? Kaasii fayyadamna. Okay? Daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 30 warra jiraniif. 30 ol warra jiraniif hoo? 35, 40, 45, 50, 55. Okay? Hanga isaa guutuu ta'e o'clockii yoo san jidduu san warra jiraniif maal fayyadamna? 2 fayyadamna. Dura kam yaamne inni irraa jalqabennaan dubbaddu? The minute. Daqiiqaa dura yaamne. So, for example, if our watch shows on 6:35, we say it is 25 to 7. Egaa afaan Oromoo illee akkasii miti hanquusan yaamna bara. Jaaf 35 yoo ta'e maal jenna? 25 hir'uu meeqaaf? 7. Okay? 25 hir'uu 7 fi 25 hir'uu jenna. Akkuma sana afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin illee what time is it? It is 25 to 7. Kanaafuu sa'a itti aanee jiru san yaamna malee sa'a 6 kana yaamna jechuudha. 6 itti aanee kan jiru san kan ta'uuf deemu san yaamna jechuudha. Kanaafuu it is 25 to 7. Ishi 40 wajjin yoo ta'e. 40 wajjin yoo ta'e. 40 wajjin yoo ta'e what time is it? It is 20 to 7. It is 20 to 7 jenna jechuudha. 50 wajjin. No, 45 wajjin yoo ta'e. What time is it? Tell me this one. What time is it? Excuse me, could you tell me the time? Nice. Sure, jettanii it is 6:45. Akkeetti naaf dinqabu. Akkas jennaan. Take 5. Nice. Quarter maaliif? Ruubii maal jenna asittillee? Jaaf ruubii yoo ta'u, it is 6:15 jenneemi. Asittillee 6:45 jenna jechuudha. 6:45. Excellent. Shanirru yoo ta'e, the last one. Shanirru yoo ta'e maal jenna? It is 5 to 7. 5 to 7. Kanaafuu
soddoma gadi past, soddoma ol immoo to. Bakka this is a very safe way. Haala salphaatiin sammuutti hojjechuu hin dandeessu. Abbaan barbaade isaa yoo isin gaafate haala kanaan sa'aatii himuu ni dandeessu jechuudha. Kun egaa yoo sa'a gaafattanii fi sa'a gaafatamtaniif immoo yooniif isin deebii laattanii yommuu sa'a hin qabne maal jettu? Let's see this one. Negative response. Negative response. Let's see this one. What if you don't have a watch? What if your watch is broken? What if your watch has run out of battery? How could you respond? Egaa maal jenna? Nu gaafatan. Excuse me, could you tell me the time? Jennaan yommuu sa'aan keenya hin hojjetu maal jenna? I'm sorry. Egaa kabaja mul'isuudhaaf dhiifama akka jechuudha. Oh sorry. I'm sorry. My watch doesn't work. Sa'aan koo hin dalagu. Or I don't have a watch. If you are like me, I don't have a watch. My phone is also dead. Ati hin qabachuudha. Or my phone has run out of battery. Ati hin qabachuudha. Egaa haala kanaan maal gochuu dandeenya? Sa'a himuu akka hin dandeenye nama nu gaafatisanii politely haala naamusa qabeessa ta'een himuu hin dandeenye deebisuu hin dandeenye jechuudha. Very nice. Kanatti aanee ammoo viidiyoo koo xumuruu dura waa'ee AM fi waa'ee PM kana isinitti mul'isa. Xiqqoo namoonni confused innaa ta'an waan arkuuf AM fi PM jidduu garaagarummaa jiru isinitti mul'isa. AM jechuun anti-meridian jechuu yoo ta'u, PM jechuun immoo post-meridian jechuudha. Anti-meridian kun sa'aan inni itti eegalu, AM kun jechuudha. Sa'aan itti eegalu halkan, okay, egaa sa'aan warra biyya alaa warra Yurooppii halkan midnight irra eegalu. Okay? Midnight walakkaa halkanii irra nuuf sa'a naannoo 6 jechuudha. Sa'a 6 yoo ta'u isaaniif sa'a 12. Kanaafuu sa'aan achitti jijjiirame jechuudha. 12 yoo ta'u AM jedhee eegala. Then sa'a takka yoo ta'u keenyaan 7 jechuudha. Halkan sa'a 7 jechuudha. Isaaniif tokko AM dha. Look. Then isaaniif 2 yoo ta'u nuuf meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. AM dhammas. Okay? 2 nuuf 8, 3 nuuf 9, 4 nuuf 10, 5 nuuf meeqa ta'a jechuudha? 11 kan nuuf bari'aa jiran mala. Okay? Then maali 6 yoo ta'u nuuf 12 bari'ee jechuudha. It's morning nuuf. Okay? Garuu isaaniif maali? AM dhammas. Dhufee AM sun dhufee isatti jijjiirama. Sa'aatii 6 yoo ta'u nuuf isaan ta'a sa'a 12 ta'a. Sa'a 12 yoo ta'u gara maatti jijjiirama? Gara PM'tti. Okay? Midday jechuudha. Midnight irraa kan eegale AM kun haga eessaa dhufa? Haga midday dhufa jechuudha. Walakkaa guyyaa saafaa jechuudha. Sa'a sanitti maal ta'a jechuudha? Hin jijjiiramu. Gara mitti jijjiiramu? Gara PM'tti jijjiiramu. Post meridian'tti jijjiiramu jechuudha. Okay, shift to post meridian sa'a 12tti jechuudha. Nuuf sa'a 6 yoo ta'utti jijjiirameeti. Then 12 irraa 59 tokko ta'a jechuudha. PM lammaqa. Tokko 2 nuuf sa'a 8 guyyaadha. 3 nuuf sa'a 9 guyyaadha. Deemee itti jijjiirama. Halkanis deemee naannoo sa'a nuuf sa'a 2 isaaniif sa'a 8 PM dha. Okay? AM kunis jijjiirama midnight dhufee as jijjiirama. Sa'aatii 12 yoo ta'u halkan nuuf sa'a 6 halkan qixxee jechuudha. Sa'a sanitti maal ta'e jechuudha? AM tti jijjiirame jechuudha. Kanaafuu AM qixxee halkanirraa hanga qixxee guyyaa. Sa'a 12 kanatu AM jedhama. Itti aanee isaan jiru ammoo qixxee guyyaa irraa hanga dhufee qixxee halkanii gootamuu sa'aan 12 sun ammoo PM deemu jechuudha. That's it. Okay? Kanaafuu AM fi PM haala kana adda baafachuu hin dandeenya. Akka viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan abdiin qaba. Yoo viidiyoo kana jaalattan share godhaa. Haaraan moo taatan viidiyoo kanaaf subscribe gochuun dagatina. Thank you so much. I'll see you soon. Have a nice time.